चालू करा की सर. अडचण आहे काय? हॅलो, नमस्ते. मी सुधीर कुंभार. आज दिनांक 28 फेब्रुवारी 2022 या दिवशी नॅशनल सायन्स डे याच्या निमित्तानं तुम्हा सर्वांचं आजच्या या नॅशनल वेबिनार मध्ये स्वागत करतो. आजचा हा नॅशनल वेबिनार सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी फॉर सोसायटी, इन्व्हेन्शन्स अँड लँडमार्क डिस्कव्हरीज या टॉपिक वरती
आयोजित केलेला आहे. आजचा नॅशनल वेबिनार IIC, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री आणि IQAC यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपण आयोजित केलेला आहे. आजच्या या वेबिनारसाठी प्रमुख जे वक्ते आहेत ते प्रोफेसर डॉक्टर BD जाधव सर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, शरदचंद्र पवार महाविद्यालय, लोणंद, डिस्ट्रिक्ट सातारा येथील आहेत. आज आपल्या सर्वांना माहित आहे की नॅशनल सायन्स डे आहे हा 28 फेब्रुवारी या दिवशी साजरा केला जातो. या निमित्तानं मी तुम्हा सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत करतो आणि डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री यांचे हेड डॉक्टर संजय खेत्रे सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आजच्या पाहुण्यांचा परिचय करून द्यावा. थँक्यू सर. सर्वांना विज्ञान दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज खरोखरच विज्ञानासाठीचा हा जो दिवस आहे तो आगळा वेगळा दिवस आहे. तसं प्रत्येक दिवस येणारा हा आगळा वेगळाच दिवस असतो आणि त्याच्यामध्ये सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी आपल्याला पुढे न्यायची असते. आणि हे सगळं करण्यासाठी आणि आपल्याला समजून देण्यासाठी आज जे प्रमुख वक्ते मार्गदर्शक आपल्याला लाभलेले आहेत त्यांचा मी थोडक्यात परिचय करून देणार आहे. यामध्ये आजचे विशेष पर्सन आहे डॉक्टर BD जाधव. Presently he is working as a professor at Sharadchandraji Pawar Mahavidyalay, Lonand. He has completed BSc degree and MSc degree from from Shivaji University. After that, he has completed his PhD degree from Pune University in 2017. He has published more than 15 research papers at International Journal of Repute. He has attended more than 100 conferences at various places, and he has presented a research paper too in that conferences. He is not only the good researcher, but also he is a good academician, and he is really good teacher. Whenever student find any difficulty or problems, immediately student come to him and ask the Dr. BD Jadhav sir. He is a lovely teacher. आणखीन एक महत्वाचा भाग म्हणजे रिसर्च करत असताना त्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी सेमिनार कॉन्फरन्सेस मध्ये आपले पेपर प्रेझेंट केलेले आहेत आणि त्या माध्यमातून त्यांना काही अवॉर्ड मिळालेले आहेत. त्यामध्ये बेस्ट ओरल पेपर प्रेझेंटेशन अवॉर्ड इन इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन कॉन्टेम्पररी रिसर्च इन केमिकल अँड लाईफ सायन्स 2015 which is held in SGM College, Karad, April 2015. Nantar he also received L.G. Talareja Award for the best paper presentation in organic chemistry section of annual conference of Indian Council of Chemists held at Andhra University in 2019. He also received award Professor Venkli Ramakrishnan Award for Best Paper Presentation in the International Conference within country held at SM Joshi College, Hadapsar. He also completed a research project of UGC. He has completed 2 research projects. First research project was in 2011. He has completed and he received a grant of that 1.85 lakh rupees. Currently, he is
handling one research project of rupees 3.9 lakh. Such a nice personality we have with us for this national day, and definitely he will guide the students and participant for the science and technology. Once again, on behalf of Daivadi College, Daivadi and Department of Chemistry and all faculty members, I welcome Honorable Professor Dr. B.D. Jadhav sir. We have with us Honorable Principal Dr. Dr. S.T. Salunke sir as the Chief Chairperson of this function. We have with us Vice Principal Dr. B.S. Balwant sir, IPSC Coordinator Dr. A.N. Dadas sir, IIC Chairman Dr. Sheikh Madam, all chemistry faculty members as well as all science faculty members. Other faculty members are also joined and their students. Once again, I welcome all the participants, students, teachers for this auspicious occasion. Thank you, sir. धन्यवाद सर. आपण प्रमुख वक्त्यांचे मनोगत ऐकण्याच्या अगोदर आपल्या महाविद्यालयाचे माननीय प्राचार्य डॉक्टर S.T. साळुंखे साहेब यांना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त करावं आणि याच्यानंतर मग आपल्या या कार्यक्रमाचे जे प्रमुख वक्ते आहेत त्यांचं मनोगत होईल. हॅलो, कुंभार सर. हो, येतोय सर, येतोय. हॅलो, आवाज येतो का माझा? यस सर, यस सर, येतोय आवाज. प्रमुख पाहुणे डॉक्टर B.D. जाधव सर, त्याचबरोबर खेत्रे सर, बळवंत सर आणि दळस सर, त्याचबरोबर सगळे सहकारी आज आपण केमिस्ट्रीच्या माध्यमातून एकत्र आलेलो आहोत. आजचे जे प्रमुख वक्ते आहेत B.D. जाधव सर, हे एक अतिशय कष्टाळू व्यक्तिमत्व आहे केमिस्ट्रीच्या अनुषंगानं. सुरुवातीच्या काळामध्ये त्यांनी राजापूर कॉलेजमध्ये जवळजवळ 8 वर्षापेक्षा जास्त वेळ घालवलेला आहे. अतिशय चांगल्या पद्धतीने तिथं काम केल्यामुळं आम्ही त्यांना परत लोणंदला आणलं आणि लोणंदमध्ये त्यांनी PhD साठी पुणे विद्यापीठात रजिस्ट्रेशन केलं. तिथं सुद्धा खूप संघर्ष होता, परंतु ते अतिशय चिकाटीचे लढवय असल्यामुळं पुणे विद्यापीठाची PhD त्यांना चांगल्या वर्कवर मिळाली आणि पुढे तर त्यांनी खूप चांगली प्रगती केली आहे. आणि कॉन्फरन्सेस, पब्लिकेशन्स आणि विशेषतः म्हणजे केमिस्ट्रीच्या ग्रामीण विद्यार्थ्यांशी त्यांची त्यामुळे तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना ते अगदी जवळचे वाटतील. ते जे काही आता केमिस्ट्रीच्या बाबतीत विवेचन करतील ते विद्यार्थ्यांनी लक्षपूर्वक ऐकावं आणि जे काही इन्व्हेशन असेल, इन्क्युबेशन असेल, नवीन आपल्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज चालू आहेत त्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी सहभाग द्यावा आणि त्या नॅक मध्ये त्याचं प्रेझेंटेशन करावं. विद्यार्थ्यांचा रिसर्च मध्ये सहभाग ही एक अतिशय महत्वाची बाब आहे. त्यामुळं अशा उपक्रमातून जर विद्यार्थ्यांनी पब्लिकेशन्स केली TYच्या विद्यार्थ्यांनी, MSCच्या विद्यार्थ्यांनी, तर ते अधिक लाभदायी होईल आणि त्या अनुषंगानं जाधव सरांचं मार्गदर्शन हे फार उपयुक्त ठरेल याची मला खात्री. मी त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि कार्यक्रमासाठी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. थँक्यू. धन्यवाद साहेब. याच्यानंतर मी आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे डॉक्टर B.D. जाधव सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त करावं. So, am I audible, sir? Yes, sir. Yes, sir, yes, sir. Okay, sir. Good afternoon to all. afternoon. Respected principal of this college, Dr. S.T. Salunke, sir, who is a guru mentor to me. Vice Principal, Dr. B.S. Balwant, sir. IQAC Coordinator, Dr. A.N. Dadas, sir. Lead College Coordinator and good friend of mine, Dr. S.M. Khatre, sir. Activity Coordinator, Kumbar, sir. IIC Coordinator, Sheikh Madam. And all the participants of this webinar. And on this auspicious occasion of the National Science Day,
sir has invited me as a resource person for the said webinar, and as a hurdle of the time, I have given my consent within fraction of second, because I have given so many lectures for these people from the AVD college since from 2009. So on this behalf of National Science Day, I would like to thank organizer and basically our principal mentor, Dr. S.T. Sadunke sir, who is actively engaged and motive to us. As sir has already mentioned, the days where I was in the Rajapur, sir has enjoyed and ultimately give the freedom to all sorts of programs as well as a few academic activities. And sir is a hardcore chemist, no doubt, in his chemistry subject. But in addition, sir is a very good administrator and a very good human being that I have observed since 2005. So with this particular words for this sir, I also apologize all those faculty members and all the students which are getting participated in this webinar activity. So this is the bilingual dialogue that I will make, because we are from science stream, and basically all those science concepts that they are appeared day by day in the field of research, they are having some terminologies and some ideologies and some philosophies. Okay, so all these contents we can have in the manner which is called as inventions. Okay, so sir, C.V. Raman's day of 1928, where he has received and ultimately invented the phenomena of Raman effect, and that Raman effect is basically the single basic fundamental in the field of science. And we know that this field has an enormous, or you can say diversified applications in the all those areas where you can name any discipline. Okay, so you can take chemistry, you can take microbiology, physics, as well as some kinds of botanical as well as zoological concept. So as a science student, basic science is the journey for technology. So today I will spoke on this basic science and how these basic sciences are giving some kind of fundamental activities where we can have innovations, and ultimately innovations leads in the industry, and that particular facet, how this facet is looking in the way whereby a student can achieve such kind of research and their basic goal. So या ठिकाणी मी सांगण्यासाठी अतिशय उत्सुकता आहे की या ठिकाणी आपण बायलिंग्युअल डायलॉग केल्यानंतर काही गोष्टी डायजेस्ट होण्यासाठी मदत होते. काही कन्सेप्ट असे असतात की ज्या कन्सेप्ट मध्ये आपण काही गोष्टी मराठीमध्ये कालच आपला राजभाषा दिवस मराठी झालेला आहे. त्या अनुषंगानं आपली जी मायबोली आहे त्या मायबोलीमध्ये जर आपण काही विज्ञानाच्या काही गोष्टी ऐकल्या तर त्या नक्कीच आपल्याला उपयुक्त ठरतात. आणि त्याचं ठरण्यासाठीच एक साधं उदाहरण की आपण कोणतीही गोष्ट या ठिकाणी आपल्या पद्धतीनं अंडरस्टँडिंग करून घेत असतो, आणि ती ज्ञात करण्यासाठी म्हणून आपल्याला जो मीडियम आवडतो तो त्याच मीडियम मध्ये आपण जनरली काय करत असतो तर डायजेस्ट करण्याचा प्रयत्न करत असतो. तर या ठिकाणी आजचा हा जो सायन्स डे सेलिब्रेट होतोय, तो सायन्स डे थ्रू आउट नेशन, म्हणजे भारतामध्ये सर्व एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट मध्ये असेल, मग ते स्कूल्स असतील, कॉलेजेस असतील, युनिव्हर्सिटीज असतील, काही रिसर्च इन्स्टिट्यूट असतील, किंवा मेडिकल किंवा इंजिनिअरिंगची काही कॉलेजेस असतील, त्या कॉलेजमध्ये हा सी.व्ही. रामन यांचा जो जन्मदिवस आहे तो आपण नॅशनल सायन्स डे म्हणून साजरा करत असतो. आपण हे स्कूल टाइम पासून ऐकत आलेलो आहे. हे काय सायन्स डे 28 फेब्रुवारी हा नवीन कन्सेप्ट नाही, पण त्या कन्सेप्ट मधून काहीतरी घेण्यासाठी आपण एक विज्ञानवादी आणि तत्ववादी होण्यासाठी म्हणून काही गोष्टी आपण काय करतो, खूणगाठ बांधून या ठिकाणी आपला जो अभ्यास आहे किंवा आपलं जे विद्यार्थ्यांप्रती असणारं मार्गदर्शन आहे
तर त्या मार्गदर्शनाला आपण दिशा देण्यासाठी म्हणून हा काय करत असतो तर कार्यक्रम असा ऑर्गनाइज करत असतो. तर या ठिकाणी या वर्षीचं जे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं जे थीम आहे, ही या ठिकाणी इंटिग्रेटेड अप्रोच इन द सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्युचर हाच विषय घेऊन या ठिकाणी आज थ्रू आउट इंडिया काय होतोय तर आपला सायन्स डे सेलिब्रेट होतोय आणि तो सेलिब्रेट होत असताना म्हणून मी त्या ठिकाणी हा जो आपला विषय आहे तो विषय देखील थोडासा समर्पक आणि या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना थोडासा आपण ज्या ठिकाणी सायन्सला आलेलो आहोत मग काहीतरी याच्या मोती आपलं असणारं सोसायटी प्रती म्हणजे समाजाप्रती असणारं जे काही देणं आहे किंवा कशा पद्धतीनं आपण या ठिकाणी काम करायचं आहे सोसायटीसाठी म्हणून त्या ठिकाणी मी तो विषय निवडलेला आहे. तो निवडलेला विषय एकदम मी 100% सांगू शकत नाही, पण अगदी 101% सांगतो की 80-70% किंवा तुमचं जे तुम्हाला जेवढं माहीत आहे, फक्त आपल्या जवळ असतं. फक्त आपण त्याचा विचार किंवा तशा पद्धतीचं आपल्याला मार्गदर्शन हे नसल्या कारणानं आपण ते कन्सेप्ट तशा पद्धतीचं फंडामेंटल बिल्डिंग्स या ठिकाणी करू शकत नाही. तर मी या ठिकाणी थोडंसं पॉवर पॉइंटच्या माध्यमातून तुमच्या समोर या ठिकाणी थोडासा संवाद साधतोय. काही इन्व्हेन्शन्स आणि त्यानंतरच्या ज्या टेक्नॉलॉजिकल ऍस्पेक्ट्स या ठिकाणी प्रत्येक इरामध्ये झाल्या की 1923 पासूनचा जर इतिहास बघितला तर प्रत्येक गोष्ट ही इतिहासाच्या अनुषंगाने जर बघितली तर ती होते क्रोनॉलॉजी. म्हणजे आपण या ठिकाणी कुठलीही गोष्ट रिलेव्हंट करत असतो की मागं असं झालं होतं आणि त्याचा रेफरन्स घेऊनच आपण पुढे जात असतो. म्हणजे अशा पद्धतीचं जे कल्चर आहे तर ते हिस्टॉरिकल कल्चर असेल किंवा आपलं कोणतंही एक समाजदृष्ट माध्यमातून मग समजा ते खेळाच्या माध्यमातून असेल तर ती कोणत्या पद्धतीची इन्व्हेन्शन्स ही या ठिकाणी सायन्समध्ये आली. तर आजची जी सायंटिफिक कम्युनिटी आहे तर ती कशा पद्धतीनं आत्ताच्या कंडिशनवरती काम करत असते. पण बेसिक प्रिन्सिपल हे सेम असतं. आलं लक्षात. तर या ठिकाणी कोणतीही गोष्ट आपण करत असतो त्या गोष्टीला कोणत्याही बाजूनं कोणत्याही डिसिप्लिन मध्ये असेल मग मी ते आर्ट्स मध्ये असेल कॉमर्स मध्ये असेल सायन्स मध्ये असेल की आपण त्या ठिकाणी कुठंतरी एक रेफरन्स देत असतो आणि त्यालाच आयडियोलॉजी करत आपण त्याच्या भोवती फिरत असतो. म्हणजेच काय तर नवीनाचा ध्यास घेण्यापूर्वी जुनं जे आहे तेच खरं आपलं मार्गदर्शक ठरतं आणि त्याच्या अनुषंगानं ही जी आपली चाललेली आहे ती धावपळ आपण आपल्या विषयासाठी असणारी तळमळ या ठिकाणी अधोरेखित करत पुढे जात असतो. तर या ठिकाणी मी शॉर्ट मध्ये माझ्याकडे जे मी प्रेझेंटेशन बनवलेलं आहे ते प्रेझेंटेशन अगदी थोड्या वेळामध्येच मी तुम्हाला त्या पद्धतीच्या म्हणजे कुठल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी सायन्सचेच विद्यार्थी आहेत म्हणून मी सगळ्या डिसिप्लिन या ठिकाणी कव्हर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मग ती केमिस्ट्री असेल फिजिक्स असेल बायोलॉजी असेल त्यामध्ये बॉटनी आणि झुलॉजी असेल आणि त्यामधली असणारी इन्व्हेन्शन्स किंवा लँडमार्क डिस्कव्हरीज असतील आणि त्याची जी ऍप्लिकेशन्स असतील की आपण कोणतीही या ठिकाणी गोष्ट ऍप्लिकेशनला जात असू तर कुठलंही रिसर्च हे ह्युमन साठी बेनिफिशियल असावं हा आपला एक त्यामागचा उद्देश असतो. सो ऑल इज फॉर ह्युमन बिईंग. आपण जे करतो ते ह्युमन बिईंग साठी करत असतो आणि कुठलीही सोसायटी मग ते म्युझिक असेल तर ते आर्ट्स कल्चर मध्ये आर्ट ड्रामा किंवा कोणत्याही पद्धतीचं कल्चर असेल की ज्याच्या थ्रू या ठिकाणी सोसायटीमध्ये आपल्या विषयाचं आपल्यासाठी असणाऱ्या नॉलेजचं आपण त्या पद्धतीचं डिव्होशन हे या ठिकाणी देत असतो. तर या ठिकाणी मी थोडासा माझ्या पद्धतीनं स्क्रीन शेअर करतोय आणि थोडंसं माझ्या पद्धतीचं जे मी बनवलेलं प्रेझेंटेशन आहे ते शेअर करतोय. ओके, सो स्क्रीन इज विजिबल सर. Is my screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. So this is the theme and subject that I would like to talk on science and technology for society, inventions and landmark discoveries. So today is the 20th February. So this is the presentation whereby I will go through these 4 segments. So I will elaborate on history and significance of National Science Day in one slide. After that, I will give the contribution of Sir C.V. Raman in all fields where we are at this stage.
and science and technology, past, today and future. And lastly, I will give inventions and landmark discoveries by the eminent scientists. Okay, so this is the day that we are celebrating, and sir has already chosen this day for this particular event. So in 1928, sir C.V. Raman discovered this phenomena of light scattering, where one can easily distinguish or irradiate this sample light on the prism or grating, whereby it is given into corresponding wavelengths. Okay, so all these wavelengths, they are having. Yes, sir. Yes, sir. Screen is visible. फुल स्क्रीन झालेली आहे. येते सर. हा स्क्रीन दिसते का? येस सर, दिसते दिसते. रामन सर दिसतंय, फुल स्क्रीन करा. पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन करा सर, प्रेझेंट करा, प्रेझेंट व्ह्यू. प्रेझेंट व्ह्यू करा, म्हणजे मोठी फुल साईज करा. ओके ओके. आय विल गो टू PDF. Okay. Yes, sir. Okay. Oh, yes, sir. Yes, sir. It is visible now. So this is the Nobel Prize winner in 1930. So, sir, for this outstanding contribution, this Nobel Prize in 1930 in physics and in the field of science was awarded to this Sir C.V. Raman. And as we know, this 20th February is designated as National Science Day by Government of India. And on this occasion, all those institutes, they are giving tribute to this particular work. So in the 2020 theme of this National Day is the integrated approach in science and technology for a sustainable future. So this is the very simple principle behind the Raman effect. So, sir, I will elaborate this phenomena in greater detail. After that, I will summarize all those events in the physics in one slide only. So, as we know, this particular phenomena of excitation using the laser, sample molecules are getting vibrated, and certain light is emitted, and that particular light emission, with the help of filter, one can give information regarding this molecule, and ultimately the quantity as well as quality is decided, and accordingly we can perform this qualitative and quantitative analysis. And this is the simple basic principle behind all spectroscopic technique. So we are utilizing the light radiations, and we are interacting with matter. It may be solid, it may be liquid or gas, and ultimately gather information regarding the molecular architecture. And that particular architecture, we can find some kind of bond lengths as well as bond angles as well as few molecular skeleton as compared to your X-ray analysis. So this is the simple energy level changes that are taking place at molecular energies. So how this molecule absorbs laser light and how it undergoes scattering. So this phenomena of light scattering is nothing but your Raman spectroscopy. It may be stroke, anti-stroke Raman scattering. And in case of infrared absorption, we have already studied that in TY BSc class. So this involves these molecular vibrations, and these molecular vibrations are related on this bond length, or you can say very simply change in the dipole moment. That is the basic cause for infrared absorption. And here in the Raman spectroscopy, polarizability is the basic cause for this particular Raman effect. And the polarization of the molecule depending on that light interaction may vary, and it may give some kind of information regarding the architecture, or you can say molecular architecture. So these energy levels and virtual energy levels that I have shown, and ultimately you will get the picture
of this particular format in the form of graph, we know that it is called as Raman spectrum. So this Raman spectrum is given in the form of relative intensity versus wave number in the centimeter inverse, and we are recording these peak positions for different types of scattering phenomena which are occurred at that respective wave numbers. Okay, so this is the typical Raman experiment whereby we are having a Raman spectrograph at that time, and these are the components of Raman spectrometer where sir has worked on, and this gives enormous potential applications in all diversified areas. And these are the simple molecules that I have chosen for this particular Raman spectrum in the form of methanol and ethanol. These are the Raman shifts that are recorded for this particular alcoholic compounds. Okay, so this is the application window in the field of biology, and we know that cellular state pharmacology, its viability, metabolic activity, and differentiation as well as transformation, how it occurs at cellular level or cell level, that can easily be identified with the help of this Raman spectroscopy. And nowadays, cancer research, and that is tissue cancer, is diagnosed by means of this endoscopy, and malignancy in the case of cancer technology, or you can say cancer therapy. Okay, so in case of microbiology, various infections and diseases we can identify with the help of this Raman spectroscopy. In addition, we can easily detect the pathogenicity as well as drug influence, how drug is making interaction at cellular level with the person's cell, and we can check its drug influence. Okay, so this is the applications in the field of chemistry, where we can obtain the vibrational informations, nature of chemical bonds, symmetry of molecule, as well as fingerprint of the molecule, which is the unique identity of every individual molecule, just like your Aadhaar cards. Okay, so this is the applications in the field of physics, and basically in the field of solid state physics, we can follow material characterization, we can measure the temperature as well as crystallographic orientations we can find out with this Raman spectroscopy, and finally the nature of solid compounds. Okay, so this is the Raman effect that I have discussed so far, and with these enormous applications, we are tributing this man on this National Science Day. That's why I have taken 10 minutes for this more eminent personality in the physics. Okay, so these are the important discoveries since last 25 years in the field of physics, where in 1992 quantum teleportation, in 1995 creation of first Bose-Einstein condensate was invented, and very simply we are following the Kepler's law for the acceleration and expansion of the universe. So all these experimental proofs for neutrons, and in 2012 sighting of Higgs boson. So all these discoveries are very challenging discoveries in the last 25 years, and they are giving a very crucial driving force in the field of research, and ultimately in the 2020 and 2021, more recently, hydron therapy, that is targeting tumor with miniaturized and tabletop particle accelerator, was invented. And in addition, quantum computing, graphene, very beautiful material for electronics and super strong material, is invented, and its study is definitely getting one momentum in the field of physics as well as in chemistry. This graphene chemistry is a very interesting one nowadays. So nanoscopic super lenses using incandescent light is the another one area where now people are working, and very importantly, as a energy harvesting, one can easily harvest this kinetic energy using triboelectricals. So all these inventions and ultimately discoveries are held beneficial for our society on the basis of all those technologies that we are adopting in the form of various startups, and in the small scale as well as on large scale production
and in the field of medicines. Okay, so with this, I will now switch on our attention towards discoveries, and which are very famous discoveries in the field of chemistry. And that chemistry field discoveries, I will go for only 5 discoveries. After that, you know very well. So this is the top 5 chemistry inventions in the world that you like. So first is very importantly in the field of medicine, that is the discovery of penicillin, which was done in 1928 by Alexander Fleming, and credit goes to this fellow because this is the one of the broad spectrum antibiotic that was discovered in that particular area and ultimately region. Okay, so without any antibiotic, our lives are very crucial one, and one can have so many kinds of pathogenic activity, and one can suffer from the disease and not cured at all. So for that particular, nowadays antibiotics are the holding a very good position in the field of medicines because of this multi-level, or you can say broad spectrum antibiotic activity. So antibacterial as well as antiviral drugs are in the market, but with this basic skeleton of penicillin. So this is the general structure of penicillin, whereby one can have a heterocyclic ring system of sulfur as well as nitrogen, and in presence of few pH, or in presence of water, in presence of acid, this hydrolysis reaction may get set, and ultimately these components which are formed, they are found to be pharmacologically active compounds, and they are giving a potential ultimate drug interaction with these pathogens. It may be virus, it may be bacteria, it may be fungi, or you can say algal constituents. So this is the principle how penicillin was observed. It was a very crucial one. So mold was growing in the petri dish, and during that particular growth, suppress in the growth of nearby bacteria observed. So more basically, antibiotic work on this phenomena. That is, like kills like. Okay, so this phenomena is in the field of vaccine, and all these vaccines which are made, they are made from these microbes, and ultimately they are having some kind of similarity with that particular host, and ultimately the pathogens which are bacteriostatic. Okay, so this is the first invention that I would like to highlight. Now, second invention was the Haber-Bosch process. Okay, so in 1910, so all these nitrogenated fertilizers nowadays, they are the main part and parcel from this ammonia, and this ammonia was invented in 1910 by Fritz and Bosch. Okay, so it utilizes our natural resource, that is natural atmospheric nitrogen and hydrogen are converted into ammonia. So this is a very basic reaction. So simply when you combine 1 part nitrogen and 3 part hydrogen in the 1:3 composition, very simply you can compress these gases. Ultimately you will get ammonia after liquefaction. Okay, so this particular invention and ultimate field of agriculture is the basically fertilizer industry, and all those 80% population in our villages, they are definitely depend on the or rely on the farmers and farming. Okay, so farmers potential was in this particular ammonia, and ammonia derivatives, they are prepared in the form of various nitrogenated fertilizers. It may be urea, superphosphate, like that. So all these combinations, they are along with your nitrogen, and most of the 80% nitrogen to our body is from this process only. Okay, so all these biological aspect, although they are definitely working on, but in our body, how this hydrogen and nitrogen is converted into nitrogenated species and nitrogenated compounds, that is the one very crucial application in the field of chemistry. Okay, so
This is about ammonia discovery. Next is the polythene. Very simply, this is the accidental invention. पॉलिथिनचा हा जो आपला आताचा जो कन्सेंट आहे तो एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली जरी नसला, म्हणजे आता जो आपण नवीन 2021 मध्ये या ठिकाणी पॉलिथिन इटिंग बॅक्टेरिया हा एक नवीन पद्धतीचा इनोव्हेशन किंवा इन्व्हेन्शन आपण म्हणूया या ठिकाणी आलेला आहे. म्हणजेच आपण ज्या पद्धतीने म्हणतोय की या ठिकाणी डिस्पोजल ऑफ द पॉलिथिन इज द मेजर अँड क्रुशियल एन्व्हायरमेंटल कन्सर्न. तर हा कन्सर्न आपल्याला कमी करायचा असेल तर या ठिकाणी निसर्गामध्येच असणाऱ्या बॅक्टेरिया त्या काय करतील तर त्याला थोडंसं डायजेस्ट करण्याचा प्रयत्न करतील, व्हॅनिश करण्याचा प्रयत्न करतील. तर या ठिकाणी 1898 मध्ये ज्यावेळेला पेचमन हा जर्मन केमिस्ट्री लॅब मध्ये काम करत असताना तो शेवटी त्याच्या टेस्ट ट्यूब मध्ये थोडंसं स्टिकी मटेरियलच राहायचं. ओके, तर हा कन्सेप्ट असा होता की तो ज्यावेळेला काही रिॲक्शन करत होता तो कंपाऊंड वर्कअप केल्यानंतर बॉटमला थोडंसं पॉलिमेरिक मटेरियल हे थांबायचं आणि ऍज मॉलिक्युलर वेट त्याचं जर मॉलिक्युलर किंवा वजन जे आहे ते थोडंसं हेवी असल्या कारणानं ते थोडंसं डिझॉल्युशनला किंवा तशा पद्धतीनं इमर्शन किंवा बाहेर पडण्यासाठी थोडंसं वेळ घ्यायचं. मग त्याच्या नोटीसमध्ये असं आलं की या ठिकाणी वेगळा काहीतरी कंपाऊंड हा आपल्याकडे रिॲक्शन मध्ये बनतोय, तो आहे तुमचा साइड प्रॉडक्ट. मग तो साइड प्रॉडक्ट आयडेंटिफाय केल्यानंतर या ठिकाणी वेट ॲव्हरेज मेथडनं तो फाइंड आउट केल्यानंतर त्याचं मॉलिक्युलर वेट हे मल्टिपल्स मध्ये असलेलं दिसलं. म्हणजे इथिनचं जर वजन तुमचं असेल 44 तर तशा पद्धतीच्या मल्टिपल्स मध्ये थोडंसं 1 किंवा 2 हायड्रोजनचं वजन कमी करता ते वजन त्याला दिसायला लागलं. म्हणजेच काय तर या ठिकाणी हे 2 युनिट हे काय होत आहेत एकमेकाशी थोडंसं घट्ट होण्याचा प्रयत्न करतायत आणि म्हणून याचं वजन वाढतंय. हा त्याचा त्यावेळेचा कयास होता. म्हणजे अशा पद्धतीनं या ठिकाणी पॉलिमरायझेशन रिॲक्शन ही 1933 मध्ये आपल्याला वेगळ्या पद्धतीची म्हणजे जी इंडस्ट्रियल लेवलला आहे की इथिन इज कन्व्हर्टेड इनटू पॉलिइथिन just by means of polymerization reaction where you can give the input of n molecules of ethene and you will obtain the polyethene. So या ठिकाणी आत्ताचे जे ऑब्जेक्ट्स असतील आपले किंवा असणाऱ्या तुमच्या कमोडिटीज असतील तर त्या कमोडिटीज मध्ये प्लास्टिक वेअर जे आहे मग ते वॉटर पाईप पासून ते फूड पॅकेजिंग पर्यंत किंवा आपल्या असणाऱ्या हॅट्स पर्यंत हे पॉलिथिनचं आलेलं आहे. तर या ठिकाणी जशी टेक्नॉलॉजी आहे, इन्व्हेन्शन आहे, तसं त्याचे लूप होल्स असतात आणि त्यामध्ये लूप होल्स आपण घेत असताना काही ऍडव्हान्टेजेस आहेत तर तशाच पद्धतीचे ड्रॉबॅक देखील या ठिकाणी प्रत्येक प्रॉडक्टला असू शकतात. पण त्याच्यावरती काम करणं किंवा त्याचा वापर करणं हे आपलं एक सोसायटी म्हणून या ठिकाणी आपल्यावरती काय आहे तर आपण त्याचं एक बाइंडिंग किंवा एक घटक म्हणून या ठिकाणी आपण करत असतो. ओके, सो दिस इज द फोर्थ डिस्कवरी दॅट इज कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल्स अँड दिस इज द मेक्सिकन याम. ओके, सो हार्मोन बेस्ड थेरपी म्हणजे आपल्यामध्ये या ठिकाणी झुलॉजीमध्ये आपण जनरली मेन्स्ट्रुएशन, मेन्स्ट्रुअल सायकल आणि कॉन्ट्रासेप्टिव्ह या काही गोष्टी बघितलेल्या आहेत. त्यामध्ये असणारा ट्रीटमेंट ऑफ कॅन्सर असेल तर या ठिकाणी रसेल मार्कर प्रोफेसर इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री पेनिसिलिन स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये या ठिकाणी प्रोजेस्टेरॉन वरती काम करत होते आणि ते काम करत असताना त्याचा जो कॉस्ट होता मिलीग्रॅम मध्ये, एका मिलीग्रॅम मध्ये असणारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता तो मेजर प्रोडक्शनचा कॉस्ट जाता तुमचं हे पिल्स तयार करणं किंवा तशा पद्धतीची प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड थेरपी बनवणं हे थोडंसं कॉस्टली होत होतं. म्हणून पीपल्स आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर द नेचर. म्हणून या ठिकाणी नॅचरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री आली. नॅचरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री मधून या ठिकाणी त्यांनी मेक्सिकन याम त्याच्या रूट पासून काय केलेलं आहे तर एक प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड कंपाऊंड मिळवलेला आणि तो कंपाऊंड मिळवल्यानंतर त्या कंपाऊंडचं जे तुमचं आयसोलेशन आणि जे कॉस्टिंग आहे ते कित्येक पट रिड्यूस झालेलं आहे. म्हणजेच ऑलमोस्ट 1000 अमेरिकन डॉलर एवढी जर एका ग्रॅमची किंमत असेल तर आपण इमॅजिन करू शकतो की या ठिकाणी काय पद्धतीचा कॉस्ट त्या ठिकाणी जाऊ शकतो. पण या ठिकाणी नॅचरल प्रोसेसनं या ठिकाणी रूट पासून किंवा बार्क्स पासून अशा पद्धतीची जी मेडिकामेंट्स आयसोलेट केली जातात तर त्याचा वापर करून या ठिकाणी फर्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल म्हणजे आपल्या असणाऱ्या या ठिकाणी आत्ताच्या कॉन्ट्रासेप्टिव्ह या ठिकाणी बनलेलं आहे. हे देखील चौथं इन्व्हेन्शन आहे केमिस्ट्री मधलं की जे नॅचरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री रिलाय करतं आणि हार्मोन बेस्ड थेरपीसाठी म्हणून आपण त्याचा वापर करतो. ओके, सो अँड दिस इज द फिफ्थ वन. प्रत्येकाचे आपण आता ऑनलाईन आहोत, ऑनलाईन आपण स्क्रीनवरती बघतो आहे
या ठिकाणी प्रत्येकाचा स्क्रीन आताच्या कंडिशनला मी सांगणार आहे की तो आहे ओएलईडी म्हणजे ऑर्गॅनिक लाईट इमिटिंग डायोड्स. म्हणजे या ठिकाणी ओएलईडीज आणि प्लाझ्मा आपल्याला आता प्रत्येकाचे स्क्रीन टच आणि प्रत्येकाचा मोबाईलचा जो ब्रँड आहे त्याच्यावरनं ते स्क्रीन ठरत असतं. आता तुम्ही जर सॅमसंग कम्पेअर करायला गेला तर ओप्पो बरोबर त्याचा थोडा डिस्प्ले, तर दॅट इज द वर्थ. म्हणजे या ठिकाणी एलसीडीज आपल्या 1970s पासून आतापर्यंत जे आलेलं इनोव्हेशन आहे ते 2010 पर्यंत मी समजतो. तर या ठिकाणी जॉर्ज ग्रे तर या ठिकाणी युनिव्हर्सिटी ऑफ हल्स मध्ये या ठिकाणी एलसीडी तयार करण्याचं काम केलेलं आहे. आणि त्या ठिकाणी हा जो टेम्परेचर ड्रॉप आहे म्हणजे नॉर्मल टेम्परेचरला हा कंपाऊंड काय करतो तर या ठिकाणी तो स्टँड करतो आणि म्हणून त्याचा वापर करून म्हणजे तो कंपाऊंड आहे 4-सायनो-4-पेंटिल बायफिनिल. तर या ठिकाणी बायफिनिल कंपाऊंड आहे आणि बायफिनिल कंपाऊंडचं आत्ताच्या ठिकाणी आत्ता जे आपले ओएलईडीज किंवा आपले जे प्लाझ्मा आलेले आहेत तर त्याच्यावरतीच डेरिव्हेटायझेशन केलेलं आहे. म्हणजे बेस मॉलिक्यूल पॅरेंट मॉलिक्यूल हा तुमचा सिम्पली बायफिनाइल मॉलिक्यूल आहे. ओके, तर या ठिकाणी ऑलमोस्ट 5 CB म्हणजे या ठिकाणी 4-सायनो-4-पेंटिल बायफिनिलला 1970s पासून ते 1980s पर्यंत 90% एलसीडी हे आपले अशा पद्धतीच्या मॉलिक्यूलचे होते. आता थोडस रिसर्च अशा पद्धतीनं आहे की या ठिकाणी ट्रिपलेट आणि सिंगलेट आणि ट्रिपलेट म्हणजे फ्लोरोसन्स स्पेक्ट्रोस्कोपीचा वापर जास्त पद्धतीनं आपण करतोय. तशा पद्धतीचं मॉलिक्यूल किंवा तशा पद्धतीच्या डेरिव्हेटिव्ह ह्या ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मधून आपण या ठिकाणी प्रोड्यूस करतोय. आणि म्हणून आताच्या स्मार्ट टेक्नॉलॉजी मध्ये आपल्याला जे तुमचे स्क्रीन टच मोबाईल दिसत आहेत तर त्याचा जो डिस्प्ले आहे तो तुम्हाला प्लाझ्मा किंवा ओएलईडी फॉर्मॅट मध्ये दिसतोय. पण आपले असणारे लॅपटॉप किंवा कॉम्प्युटर किंवा डेस्कटॉप असतील किंवा टीव्ही असेल बेसिकली तर त्यामध्ये असणारा हा तुमचा बेसिक कंपाऊंड की जो आपण जॉर्ज ग्रेनं 1970 मध्ये जनरेट केलेला आहे, इनोव्हेट केलेला आहे, तो आहे 4-सायनो-4-पेंटिल बायफिनाइल. ओके, so these are the 5 discoveries in the field of chemistry which revolutionized the world. Okay, now going to that particular scene of biology now. Okay, so we know that inheritance and evolution and all these scientists named by Charles Darwin, Gregor Mendel and Alfred Wallace. Okay, so they are the father of biological science. And we know that how this theory of natural selection come into the picture and all those phenomena which are taking place on these pea trees or peas, green peas is the basic cause for the experimentation. And all these studies were naturally provided the root of our biological science. Now, in case of antibiotics, as I already mentioned, this penicillium mold spores were able to kill the staphylococci bacteria. So all those bacterial infection and basically staphylococci bacteria, they are killed by this penicillium mold. So without extraction, when this interaction is happening, ultimately the antibiotic that come out is the 1928 revolution, that is called as revolution in the biological science, and where one can treat these diseased orders with the help of this antibiotic. And nowadays gel electrophoresis is the one of the technique in the molecular biology where one can easily talk about this DNA and the separation of DNA into the strands. It may be mRNA or RNA. Okay, so now in the cancer research, HeLa cell lines are required, and in 1951, these HeLa cell lines ultimately have this life of 11,000 patients. Okay, so cancer therapy nowadays is becoming more popular, and most of the patients, they are recovered from this cancer with the help of advanced technologies and the use of modern medicines in this particular cancer research. In case of DNA structure was ultimately solved in the double helix form in 1952 and up to 1953. So Watson and Crick's model of double helix structure is well famous, and that was invented in 1953. So after that, DNA polymerase, all these reverse transcriptase, all these enzymes, okay, so all these enzyme technology come into the picture,
and that was the era of 1970. Okay, so restriction enzyme as well as E. coli transformation is basically taking place in the 20th century. And nowadays, very importantly, bioluminescent markers, that is discovery in 1986, which is nowadays in vivo and in vitro study for the research, and all those biological systems one can easily understood with the help of this bioluminescent markers. Okay, so all these are the discoveries. After that, gene therapy comes. After that, fluorescent protein marker comes in the 1992, and in the 1998, RNAi, that is the genetically modified crops, that is GM crops, and all those cloning technologies come into the picture, and most of the work was to solve the problems regarding the high yielding variety, flavors, and yields, as well as some mixing or mixed crop pattern was increased by means of this gene therapy technique. Okay, so now we are at the last moment towards recent inventions, and we are facing this COVID-19 situation. And since last 2 years back, we are working on this phenomena of COVID vaccine. So most probably, Pfizer and Moderna COVID-19 vaccines were rolled out, and we know that it requires a lot of efforts, and most prominently, almost 6 to 8 months were required for this particular more powerful production and multi-scale production of this COVID vaccine. And nowadays, all those patients and all we are be free from our COVID-19 situation because of this double dosing that we have taken for this COVID-19 disease. More prominently, nowadays, in addition to our very simple malarial tablets, malarial vaccine come for these kids, and this is for almost age of 6 years. And this was invention in October 2021, and this is the first malarial vaccine for a kid, and which is basically active for all those plasmodium species, that is 5 plasmodium species which are pathogenic one. Okay, so launch of Webb telescope come into the picture. New findings on Mars are taking place. So all these inventions that I have gone through, but as a researcher, one must know what is the current research. Okay, back research is well known, and it is come into the reference when you are reading the literature. Okay, but what is the recent discovery and what is going in the current scenario? That is the very good sign of scientists, and those are researcher which are said to be a young researcher. So young researcher mind should be motive of the followers. Okay, so after that you have to cite the work that scientist has made or contributed, so that you can have some idea and you can have some invention in that particular, not invention at all, but few you can say modification you can go for, and you will get very good results. And as a researcher, your mind must be a yes, observation. Okay, so observatory is the basic key for good researcher. So how you are making observation, that is the very critical phenomena in the field of research. Okay, or as a science student. So see all the basic things which are happening around you in the critical manner, and you can have a self assessment what is happening, and then self realization. So what will happen, why happen, all this come into the picture. So nowadays people have developed artificial heart from this titanium metal. Okay, so this titanium heart utilizes the spinning disc technology. So people has made this heart which is in the form of our human heart, but it is in the form of disc technology. And Australian team, this creation of this titanium heart, that is by Haber, is nowadays come into the picture. So all these are the inventions and landmark discoveries. We are at the last stage of this lecture, and it is well known as a graduate student. When you are
giving MPSC exam, for example, then there are almost 2 questions based on these discoveries, and one must know what is going on, starting from your calculator, air conditioner, all those commodities and all those facilities that we are utilizing day by day in colleges or in our house or from society based places. Then what is the actually invention and who discovered that? That was the particular inventions in the field of various fields. It may be physics, it may be biology, it may be chemistry, or all sorts of medical science stuff. Okay, so I will go thoroughly all these compounds and all these devices, or you can say spectroscopes. They can be easily discovered by this painful work of all those scientists who worked hard for this particular technology development. Okay, so all these red marks are from chemistry, and basically elements was invented by the particular scientist, and that is the way. For example, hydrogen, Henry Cavendish, 1766. So in that fashion, when you go for any commodity or any you can say spot of you can have, then you can trigger your bullet on that particular scientist and year. Ultimately you will get the answer. Okay, so all these are the light bulbs, oxygen, ozone, periodic table, all those are from the chemistry origin. Rocket engine are these concept of Robert Goddard and in 1926. Radio, all these know. Tire, we know that Dunlop, all those are the scientific inventions for various commodity. It may be of scientific origin. Okay, so with the quote of all these vitamins also very important and required facet for all our life processes in daily diet. That is vitamin A, B, C, K as well as E. They are discovered and ultimately invented in that particular century. Okay, 19th century basically. And X-ray machine as well as Xerox machine nowadays was invented in 1928 by Chester Carl. Okay, so all sorts of technique. I will end with this particular quote of Arnold, where we can say that science and technology are going to be the basis for many of the solutions to the social problem. Okay, so as a science people, we must think on society, and ultimately our application, our motto should be towards ourselves. Okay, so towards human. So human nature and human activity, how it will be less painful, that is to be decided with the help of technology. So whatever science that you have or basic concepts that you have, it is to be gathered into technology, and this technology is to be built for the man and ultimately human being for making life peaceful. So with this, I will end my lecture, and thank you for your patient listening, and I will thanks organizer to invite me the corresponding for corresponding lecture, and ultimately it is easy to elaborate me on this background, because with this short notice I have prepared this presentation, and it is elaborated with you people, and I really thank to principal sir, ST Salunke sir, Khetri sir, Balwant sir, and all the members of Department of Chemistry, Lubal sir, Sheikh madam, as well as Kumbar sir, who is the activity coordinator, Unde sir, and all the members of attendee and all student friends. Thank you all. Thank you very much. So I will end my lecture by giving the stop share. Okay. Thank you. Thank you, sir, for such a inspirational talk on the inventions and landmark discoveries in the field of science and technology, which is very helpful for the society. Now, I am moving towards the last part of our today's program, the vote of thanks. It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks to this gathering here. My very much thanks
thanks to the chief guest of today's program, Professor Dr. B.D. Jadhav sir, working in the Department of Chemistry, Lonan College, for giving such a beautiful and inspiring talk on the inventions and landmark discoveries in the field of science and technology. Again, I take immense pleasure to extend my sincere thanks to our beloved Principal Honorable Principal Dr. S.T. Saunke Sahib for their unstinted support for this program. I extend my heartfelt thanks to the Dr. B.S. Bhavans sir, Vice Principal, and Dr. A.N. Dadas sir, Coordinator of IQAC, for giving support during the organization of such programs. I thank to the Professor Dr. S.M. Khetre sir, who is the coordinator of Lead College and head of Department of Chemistry, and Dr. P. Sheikh Madam, organizing secretary of today's program and president of IIC, for their valuable contribution and guiding encouragement for all for organization of this program. I extend my heartfelt thanks to one and all who have helped me to make this function a grand success. Lastly, I thank to all the participants who participate in this program. Thank you all. With the permission of the chairperson of today's program, I declare that today's program over now. Thank you very much. सर्वांना विनंती आहे की त्यांनी फीडबॅक फॉर्म भरायचा आहे. चॅट बॉक्स मध्ये फीडबॅक फॉर्म देतोय.